Hello everyone, good morning. This is Captain Binoy Varakil giving lecture on A04 readings on English, readings on Kerala, the common course for the UG students of University of Calicut. We have been discussing many of the lessons from readings on Kerala. Now, today we will be discussing, in fact, we have discussed chapters on chapter 1, Malabar Manual. Then we discussed the second chapter, which is on the tribal people of Kerala, that is, Tribals of Kerala by Professor S. Achyutha. And thereafter, in another lecture, we discussed the poem Goshayatra by Kunjan Nambiar. Yesterday, we discussed the excellent, meaningful poem Atmopadesham. Now, we will be discussing one of the poems by the greatest poetess of Malayalam, SUGATHAKUMARI. Let us just look at the life of SUGATHAKUMARI right now. SUGATHAKUMARI is born on 22nd January in 1934 and she passed away on 23rd December 2020. An illustrious poet and social activist, she was born at Aranmula as the second daughter of writer Bodheshwaran and Professor V.K. Karthiyani Amma, a Sanskrit scholar. ബോധേശ്വരൻ എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ്റെയും അഥവാ അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ വി കെ കാർത്തിയാനി അമ്മയുടെയും മകളായിട്ട്, രണ്ടാമത്തെ മകളായിട്ട് ആറന്മുളയിൽ പിറന്ന സുഗതകുമാരി അമ്മ ഒരു പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള, നമുക്കറിയാം, പത്മശ്രീ അവാർഡ് വരെ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കവയത്രിയാണ്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വക്താവാണ് സുഗതകുമാരി അമ്മ. She did her master's degree in philosophy. She served as the principal of Jawahar Balabhavan, Thiruvananthapuram, and was also the editor of Thaliru magazine. Thaliru magazine എഡിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ജവഹർ ബാലഭവൻ സ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലും, അതുപോലെ തന്നെ അവർ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ഫിലോസഫിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്, അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ്. ധാരാളം കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മുത്തുച്ചിപ്പി, സ്വപ്നഭൂമി, പാവം മാനവ ഹൃദയം, പാതിരാപ്പൂക്കൾ, പ്രണാമം, ഇരുൾ ചിറകുകൾ, രാത്രിമഴ, തുലാവർഷപ്പച്ച, രാധ എവിടെ, കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ, ദേവദാസി, മണലെഴുത്ത്, അഭിസാരിക, അമ്പലമണി, സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾ, കൃഷ്ണ കവിതകൾ, മേഘം വന്ന് തൊട്ടപ്പോൾ, പൂവഴി, മറുവഴി, കാടിന് കാവൽ, അതുപോലെ തന്നെ വാഴത്തേൻ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ വാഴത്തേൻ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ. She is the founder secretary of the Prakriti Samrakshana Samiti, an organization for the protection of nature. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സംഘാടകയാണ്. അവരതിൻ്റെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറിയാണ്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ she has founded Abhaya, a center for destitute women, ആരും ഇല്ലാത്ത വിധവകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അവരിൽ തന്നെ
അവിവാഹിതകളായ അമ്മമാർ, ദുരന്താനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ സ്ത്രീകൾ, അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ട ഒരു വീടാണ് അഭയ. അഭയുടെയും സ്ഥാപകയാണ്. ഷി വൺ ന്യൂമറസ് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നീഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്. നിരവധി അവാർഡുകൾ, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ്, വയലാർ അവാർഡ്, ഇന്ദ്രപ്രിയദർശിനി, വൃക്ഷമിത്ര അവാർഡ്, ആശാൻ അവാർഡ്, വള്ളത്തോൾ അവാർഡ്, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ്, എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം, സരസ്വതി സമ്മാനം, മാതൃഭൂമി ലിറ്റററി അവാർഡ്, ONV ലിറ്റററി അവാർഡ്, അതിനുശേഷം 2006 പത്മശ്രീ. ഇത്രയും അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രതിഭാധനയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കവിതകൾ, സുന്ദര കവിതകൾ, ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന, ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നാം ജീവിക്കണം, എന്തിനെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കണം എന്നെല്ലാം പറയുന്ന വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമായിട്ടുള്ള കവിതകളുടെ സമാഹാരങ്ങളാണ് അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ് us now look at her poetic contribution. Sugathakumari's poems, while remaining romantic to the core, amalgamate many sentiments and anxieties pertaining to feminism, humanism, love of nature, and concerns about nature, women, children, and the Adivasis. അപ്പോൾ നമ്മൾ സുഗതകുമാരി അമ്മയുടെ കവിതകൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഓരോ കവിതാ സമാഹാരങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായി കാൽപ്പനിക കവിതകളാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാൽപ്പനിക കവിതകളിലും കാൽപ്പനിക കാഴ്ചപ്പാടിലും അവർ അതിനോടൊപ്പം വികാരങ്ങളും ഉത്കണ്ഠയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച്, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച്, മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്, മാനവികതയെക്കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്രമാത്രം കരുതലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടവരായിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആദിവാസി ജനതയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടെ, വളരെയധികം വാത്സല്യത്തോടെ അവർ കവിതകൾ എഴുതുന്നു. ആ കവിതകളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കാണാമെങ്കിലും മനുഷ്യരാശിയെക്കുറിച്ച്, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അവരുടെ ഉത്കണ്ഠയും അവരുടെ ജാഗ്രതയും നമുക്ക് അവരുടെ കവിതകളിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. രാത്രിമഴ ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൊമാൻറ്റിക് പോയം juxtaposing a sudden downpour with the confinement of the narrator in a sanatorium bed. നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള രാത്രിമഴ എന്ന ഈ കവിത ഒരു കാൽപ്പനിക കവിതയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ മറുഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് ചന്നം ഭിന്നം പെയ്യുന്ന ഒരു മഴയാണ് ഈ രാത്രിമഴ. ആ രാത്രിമഴയ്ക്കൊരു ഭംഗിയുണ്ട്, അതിനൊരു കാൽപ്പനികതയുണ്ട്, അതിന് റൊമാൻറ്റിക് ഭാവങ്ങളുണ്ട്, കാൽപ്പനിക ഭാവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതേസമയം നമുക്ക് മറ്റൊരു ദൃശ്യം കൂടി കാണാം. ഒരു ആശുപത്രിയിൽ, അഭയകേന്ദ്രത്തിൽ ആരാലും വേണ്ടാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വ്രണിത മനസ്സുമായി വേദനയോടുകൂടി സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ നമുക്ക് കാണാം. ആ സ്ത്രീ കവി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെയധികം ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള, ആത്മകഥാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ്. So this poem is just projecting the romantic scene of a rain on one side and the very painful elegiac feelings of a woman who is abandoned, a woman who is sick, a woman who has lost all the happiness, joy and hope in her life. That is this beautiful poem. And now let us continue. As we read, we understand that the speaker, the narrator, is bedridden in a hospital or a sanctuary, a sanatorium, and she's just identifying herself with the rain at night. രാത്രിമഴയോട്
വളരെയധികം താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന, രാത്രിമഴയിൽ സ്വന്തം ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഇല്ലായ്മകളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയും എല്ലാം കണ്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന, തേങ്ങി കരയുക എന്നുള്ളതാണ് സോബിങ്. അതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നരേറ്ററെയാണ് ഈ കവിത നമ്മളോട് പറയുന്നത്. As the narrator is hearing with scorching illness and struggling with agony, the night rain pacifyingly comes to her dilapidated, gloomy, sick bedstead. സ്വന്തം ആ ഒരു ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള രോഗാവസ്ഥയിൽ ഡിലാപ്പിഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഗ്ലൂമി, മ്ലാനവതയായി ദുഃഖിതയായിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ആ ഒരു ആശുപത്രി കിടക്കയിലേക്ക് അവളെ ഈ രോഗിയായ, മ്ലാനവതയനായ, സങ്കടത്തിൽപ്പെടുന്ന നമ്മളോട് നരേറ്ററുടെ അടുത്തേക്ക് അവർ വേദന കൊണ്ട്, രോഗം കൊണ്ട് പുളയുകയാണ്. ആ ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള, സങ്കടപ്പെടുന്ന ആ ബെഡിലേക്ക് രാത്രിമഴ വരുന്നു. The narrator not only addresses the rain as a comforting acquaintance, but also identifies herself with the rain. ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തായി മാത്രമല്ല രാത്രിമഴയെ കവി കാണുന്നത്. അവർ അതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, രാത്രിമഴയോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. തന്നെ പോലെയാണ് രാത്രിമഴ എന്ന് നരേറ്റർ, ഈ കഥ പറയുന്ന ആൾ നമ്മളോട്, രാത്രിമഴയോട് പറയുന്നു. രാത്രിമഴ, നീ എന്നെ പോലെയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ പോലെയാണ്, നമ്മളിരുവരും ഒരുപോലെയാണ്. The narrator not only addresses the rain, മഴയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. മഴയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ആ സൗഹൃദം ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മഴയോട് താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ കവയത്രി. And this identification is not subtle or obscure. രാത്രിമഴയും കവയത്രിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു താതാത്മ്യം ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള, ലളിതമായിട്ടുള്ള, ഒട്ടും അവ്യക്തതയില്ലാത്ത ഒരു താതാത്മ്യപ്പെടലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. രാത്രിമഴയും കവയത്രിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഒന്നായി ചേരൽ. രാത്രിമഴ, നീ എന്നെപ്പോലെയാണ്, ഞാൻ നീയാണ്. സുഗതകുമാരി is in one of her interviews said that once she was surprised by the arrival of a sudden downpour whilst she was in her room reclusively ruminating. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു താപസനെ പോലെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പുറത്ത്, തൻ്റെ മുറിയുടെ അപ്പുറത്ത് പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരു ചാറ്റൽ മഴയെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സുഗതകുമാരിയമ്മ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ആ അഭിമുഖത്തെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കി, ആ ഒരു അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ആ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ചാറ്റൽ മഴയെ, രാത്രിമഴയെ, ആ രാത്രിമഴയുടെ അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കാം അവർ ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. But it is rather an expressive elegy with the soreness and loneliness suffocating the speaker that is mounting over her like a portentous halo. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അന്ന് രാത്രിമഴ ഒരു ഭാഗത്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായി വരുന്ന കാര്യം അവർ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ ആൻ എക്സ്പ്രസീവ് എലജി. പക്ഷേ ഈ കവിത ഒരു വിലാപ കാവ്യത്തെ പോലെയാണ്. വളരെയധികം ഭാവപ്രകടനം ഉള്ള ഒരു വിലാപകാവ്യത്തെ പോലെ. വിലാപകാവ്യം, എലജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, അത് ഒരു മരണമുണ്ടാകുമ്പോൾ, ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വേർപെട്ടു പോകുമ്പോൾ, when somebody is dead, we are just lamenting
in an elegy. So it's rather an expressive elegy with the soreness and loneliness suffocating the speaker. ഈ കവിത പറയുന്ന കവയത്രി വല്ലാത്ത ഒരു ഏകാന്തതയും വേദനയും വ്രണിതമായ മനസ്സുമായി ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്രണിതമായ മനസ്സിൻ്റെ ശ്വാസം മുട്ടലുകൾ, നൊമ്പരങ്ങൾ, വേദനകൾ എല്ലാം പകർത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചരമഗീതമാണ് ഈ രാത്രിമഴ. ദിസ് ഈസ് an expressive elegy with the soreness and loneliness suffocating the speaker, that is mounting over her like a portentous halo. Portentous halo. Halo is the kind of spreading of dazzling rays around the head of saints. ഇവിടെ കവയത്രിയുടെ ശിരസിന് ചുറ്റും ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശധാരയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പൊട്ടൻറ്റസ് ലൈക്ക് എ കലാമിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്താനുഭവങ്ങൾ തൻ്റെ മേൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന, പർവ്വതം കണക്കെ വീഴുന്ന അനുഭവം ആണ്. അത് തന്നെ വേദനപ്പെടുത്തുകയാണ്, അത് തന്നെ മുട്ടിക്കുകയാണ്. വ്രണിതമായ മനസ്സിൻ്റെ വേദനകൾ, ശാരീരികമായ വേദനകൾ, മാനസികമായ വേദനകൾ, ഏകാന്തത, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ, അതെല്ലാം ഈസ് മൗണ്ടിങ് ഓവർ ഹർ ലൈക്ക് എ portentous halo. It is just wrapping her, covering her, enshrouding her like a calamity, like the rays of a calamity. Portentous halo, ഒരു ദുരന്ത പ്രകാശ ആവരണം പോലെ കവയത്രിയുടെ മേൽ ഏകാന്തതയുടെയും വേദനയുടെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും ശ്വാസം മുട്ടലുകൾ ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. The tone of the poem is one of unhappiness and hopelessness, as the narrator is seen lying in a sanatorium bed, shrunken and tattered only out by illness. രോഗാവസ്ഥയിൽ ചുരുങ്ങി മുറിവേറ്റ മനസ്സുമായി ശരീരവുമായി രോഗാവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന കവയത്രിയുടെ ആ ഒരു സങ്കടവും അവരുടെ നിരാശയും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയുമെല്ലാം ഈ കവിത വളരെയധികം സുന്ദരമായി, അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം മനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും ഏകാന്തതയുടെയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെയും ഒരു ടോൺ ആണ്, ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ കവിതയിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുക. The poem is translated by Professor B. Hridayakumari, the elder sister of the poet and a noted writer, critic and educationist. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണയും നിരൂപകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ സുഗതകുമാരിയുടെ മൂത്ത സഹോദരി, അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരി ആണ് ഈ കവിത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മൊഴി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. Now let us just listen to the very poem, and thereafter we will just have discussion. Rain at night. Rain at night, like some young mad woman, for nothing, weeping, laughing, whimpering, muttering without stop, and sitting huddled up, tossing her long hair. Rain at night, pensive daughter of the dusky night, gliding slowly like a long veil into this hospital, extending her cold fingers through the window and touching me. Rain at night, when groans and shudders and sharp voices and the sudden anguished cry of a mother shake me, and I put my hand to my ears and sob, tossing on my sick bed, you, like a dear one coming through the gloom with comforting words. Somebody said, a diseased part can be cut and removed, but what can be done to the poor heart, deeply diseased? Rain at night, witness to my love,
who lull me to sleep, giving me joy more than the moonlight did, the bright moonlight, which in my auspicious nights made me laugh, made me thrill with joy. Rain at night, now witness to my grief, when I toss and turn on my sweltering bed of sickness, in the sleepless hours of the night, and forgetting even to weep, alone slowly freeze into a stone. Let me tell you, rain at night, I know your music, kind and sad, your pity and your suppressed rage, your coming in the night, your sobbing and weeping when all alone. And when it is dawn, you're wiping your face and forcing a smile, your hurry and you're putting on an act. How do I know all this, my friend? I too am like you, rain at night. So, beautiful elegiac poem, Rain at Night by SUGATHAKUMARI, helps us understand the very painful, desperate, forsaken feelings and condition of a middle-aged lady. From the implications and symbols used in the poem, we understand that the the narrator is in her middle ages, because it is rain at night. The symbolism, it's a poem full of symbolism, because the title Rain at Night refers to the very time of the day. The time of day can be our life. Morning is, of course, the birth of our lives, and evening or night is old age or death. Okay, so when we look at the poem from that point of view, that symbolic point of view, Rain at Night is about a lady who is in her middle ages or even nearing old age. So we have infancy, childhood, boyhood, adulthood, life as a youth, then of course our middle ages, then of course the old age, death, right? So rain at night, it is the very thoughts of a middle-aged woman, like some young mad woman. Okay, rain at night, you are like, this is a simile. You have a lot of beautiful similes in this poem. A simile is a poem in which one object is, or something is compared to another with the very word like. So when you have like, understand that the figure of speech is simile. Rain at night, like some young mad woman for nothing. Okay, oh, night rain at night, you are just like a young mad woman. Normally young women should be healthy, but here we have a mad woman. And we know why somebody is mad. Somebody is mad because of some painful experience, something tragic in the life of that person. So here, some young mad woman for nothing. A mad woman is just weeping, laughing, whimpering for nothing. So this a young mad woman would be crying, laughing, and whimpering is sobbing, okay? Very low, feeble sounds of cry, fear, etc. is whimpering. So, oh night rain, you are like a young mad woman who is weeping, laughing, whimpering for nothing, muttering without a stop. You continue talking without a stop.
and sitting huddled up. You sit just like a young mad woman, huddled up, tossing her long hair. You are just moving your hair sideways because you are not having any peace. Okay, so let us just look at the Malayalam translation. Rathrimazha, ചുമ്മാതെ കേണും ചിരിച്ചും വിതുമ്പിയും നിർത്താതെ പിറുപിറുത്തും നീണ്ട മുടിയിട്ടുലച്ചും കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു യുവതിയാം ഭ്രാന്തിയെപ്പോലെ. Night rain, pensive daughter of the dusky dark, gliding slowly like a long veil into this hospital, extending her cold fingers through the window and touching me. Night rain, you are the thoughtful daughter of the darkness, the evening, the twilight. You are the daughter of the very sorrowful daughter of the night. Pensive, thoughtful, sorrowful. Night rain, pensive daughter of the dusky dark, gliding slowly like a long veil. You cry and you pour down. So the very downpour of the night rain is like a cry with pain, a long cry with pain. Okay? And your cry, the sound of the rain, sound of the rain is gliding slowly like a long veil. So rain, we know rain has sound, right? So the sound of the rain is compared to a long veil. And remember, this rain is a continuous drizzling. It is a continuous rain. തുടർച്ചയായി ചന്നം ഭിന്നം അനസ്യൂതം പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാറ്റൽ മഴ പോലെയാണ് ഈ മഴ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു ബിംബമാണ് ഈ മഴയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുക. ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ്. സങ്കടപ്പെടുന്ന, കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന, വിലപിക്കുന്ന, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാരവിചാരങ്ങൾ ചാറ്റൽ മഴയിൽ, സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇരുട്ടിൽ താഴോട്ട് തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴുന്ന ആ ചാറ്റൽ മഴയ്ക്കുണ്ട്. Night rain, pensive daughter of the dusky dark, gliding slowly like a long veil into this hospital, extending her cold fingers through the window and touching me. Oh, you just stretch out your cold fingers through the window and you touch me. You feel sorry for me and you just touch me, extending her cold fingers. And this is the kind of communication between the speaker and the rain. She thinks that the rain alone cares for her. ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ, വേദനയിൽ, സങ്കടത്തിൽ, നിരാശയിൽ, ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഏകയായി സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് അല്പമെങ്കിലും കരുണ കാണിക്കുവാൻ, സ്നേഹം കാണിക്കുവാൻ, എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായി തൻ്റെ തണുത്ത കൈകൾ നീട്ടുന്ന ഈ ഒരു രാത്രിമഴ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രാത്രിമഴ എന്നെപ്പോലെയാണ്, ഞാൻ രാത്രിമഴയെപ്പോലെയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോയറ്റ്. രാത്രിമഴ മന്ദമീ ആശുപത്രിക്കുള്ളിലൊരു നീണ്ട തേങ്ങലായി ഒഴുകി വന്നെത്തി ഈ കിളിവാതിൽ വിടവിലൂടെ ഏറെ തണുത്ത കൈവിരൽ നീട്ടി എന്നെ തൊടുന്നൊരി ശ്യാമയാം ഇരവിൻ്റെ ഗിന്നയാം പുത്രി. രാത്രിമഴ മന്ദമീ ആശുപത്രിക്കുള്ളിലൊരു നീണ്ട തേങ്ങലായി ഒഴുകി വന്നെത്തി ഈ കിളിവാതിൽ വിടവിലൂടെ തണുത്ത കൈവിരൽ നീട്ടി എന്നെ തൊടുന്നൊരി ശ്യാമയാം ഇരവിൻ്റെ ഗിന്നയാം പുത്രി. Now we move forward. Night rain, when groans and shudders and sharp voices and the sudden anguish cry of a mother shake me, and I put my hand to my ears and sob. ഈ ആശുപത്രി ഞാനിവിടെ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ
രോഗികളായ മറ്റുള്ളവർ വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഞരങ്ങുന്നുണ്ട്, ഞെട്ടിവിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മരിച്ച ആ ഒരു സങ്കടത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ കൂടെയുള്ളവർ വിലപിക്കുന്ന വലിയ സങ്കടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. ഞെട്ടി വിറച്ച് വേദനയോടുകൂടി ആർത്തു കരയുന്ന രോഗികളുടെ ശബ്ദം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. Night rain when groans and shudders and sharp voices and the sudden anguish cry of a mother. ഒരു അമ്മയുടെ ആർത്തനാദം കേൾക്കാം. ഒരുപക്ഷേ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെന്തെങ്കിലും അപകടം, ദുരന്തം വന്നതിനാലാവാം. എ സഡൻ ആംഗ്വിഷ് ക്രൈ ഓഫ് എ മദർ ഷെയ്ക്ക് മീ. ആ അമ്മയുടെ വിലാപം എന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ പുട്ട് മൈ ഹാൻഡ് ടു മൈ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് സോബ് ടോസിങ് ഓൺ മൈ സിക്ക് ബേർഡ്. ആ അമ്മയുടെ ആർത്ത വിലാപം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയചകിതയായി എൻ്റെ ചെവികൾ അടയ്ക്കുന്നു. എനിക്കത് താങ്ങാനാവുന്നില്ല. ആൻഡ് ഐ സോബ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് തേങ്ങി എൻ്റെ ഈ രോഗ അവസ്ഥയിൽ, ഈ കട്ടിലിൽ ഞാൻ വീണ് കിടന്ന് സങ്കടപ്പെടുകയാണ്, ഞെളിവിരി കൊള്ളുകയാണ്. ഐ സോബ് ടോസിങ് ഓൺ മൈ സിക്ക് ബെഡ്. ആൻഡ് യു ലൈക്ക് എ ഡിയർ വൺ കമ്മിങ് ടു ദി ഗ്ലൂം വിത്ത് കംഫർട്ടിങ് വേർഡ്സ്. എൻ്റെ ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ, എൻ്റെ ഈ സങ്കടത്തിൽ, എൻ്റെ ഈ നൊമ്പരത്തിൽ, നിരാശയിൽ, എൻ്റെ ഈ ഭയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീ തണുപ്പായി നിൻ്റെ കൈവിരലുകൾ ഈ ജനാലയിലൂടെ, ഈ കിളിവാതിലിലൂടെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. യു ആർ ദി ഓൺലി പേഴ്സൺ ഹു ഫീൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് sympathy for me, empathy for me, compassion for me. Somebody said, the disease part can be cut and removed, but what can be done with the poor heart, more deeply diseased? അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ, ഈ വാർഡിന് അപ്പുറത്തെ ബെഡിൽ അവിടെ ഏതോ ഒരു രോഗിയോട് ആരോ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. രോഗം വന്ന, ക്യാൻസർ ബാധിച്ച, അർബുദം ബാധിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ജീർണിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരവയവം മുറിച്ചു മാറ്റാം. ദ ഡിസീസ് പാർട്ട് ക്യാൻ ബി കട്ട് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ്. ആരോ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. അങ്ങനെ ആ രോഗം ബാധിച്ച ആ ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റാം. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സ്, എൻ്റെ ഹൃദയം അത് കേടുബാധിച്ചതാണ്, അത് രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥ ആർക്ക് മാറ്റുവാനായി കഴിയും? ദ ഡിസീസ് പാർട്ട് ക്യാൻ ബി കട്ട് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ്, ബട്ട് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ദ പുവർ ഹാർട്ട്, മോർ ഡീപ്ലി ഡിസീസ്ഡ്. കൂടുതൽ രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള എൻ്റെ മനസ്സ്, എല്ലാവരാലും പരിത്യക്തയായ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട, അവഗണിക്കപ്പെട്ട, ഒട്ടും സ്നേഹം ലഭിക്കാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ, ഈ ആശുപത്രിയിലുള്ള എൻ്റെ ഏകാന്തവാസത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളെ ആര് സുഖപ്പെടുത്തും? ഒരുപക്ഷേ വ്രണിതമായ ഈ ഒരു അവയവം, രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു അവയവം മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും. രാത്രിമഴ, നോവിൻ ഞരക്കങ്ങൾ, ഞെട്ടലുകൾ, തീഷ്ണസ്വരങ്ങൾ, പൊടുന്നനേ ഒരമ്മതൻ ആർത്തനാദം. ഞാൻ നടുങ്ങിയൻ, ചെവി പൊത്തിയൻ, രോഗശയ്യയിൽ ഉരുണ്ടു തേങ്ങുമ്പോൾ ഈ അന്ധകാരത്തിലൂടെ ആശ്വാസവാക്കുമായി എത്തുന്ന എൻ പ്രിയജനം പോലെ നീ. യു ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഡിയർ വൺസ് ഹു കം ആൻഡ് കംഫർട്ട് മീ, സൂത് മീ, റിലീവ് മീ. ആരോ പറഞ്ഞു മുറിച്ചു മാറ്റാം കേടുബാധിച്ചൊരവയവം, പക്ഷെ കൊടും കേടുബാധിച്ച പാവം മനസ്സു. The diseased part can be cut or removed. So in this beautiful poem, the poetess, the narrator, refers to the very feelings of most of the women undergo. Some women could be, some others can be, some wives can be, maybe some daughters can be forsaken by their parents, forsaken by their husbands, forsaken by their family, and they feel great pain. Their heart is
really broken, and what could be done to them? Night rain, witness to my love, who lull me to sleep on those auspicious days, on those auspicious nights. Night rain, witness to my grief, when I toss. Night rain, witness to my love, who lull me to sleep, giving me joy more than the moonlight did. The bright moonlight, which in my auspicious nights made me laugh, made me thrill with joy. Night rain, rain at night. Now witness to my grief, when I toss and turn on my sweltering bed of sickness. Okay, so night rain, rain at night. You have witnessed my love. When I was young, when I was in love, when I got married, you saw me. Witness to my love, who lull me to sleep. And those days when I was in love, when I was with my husband, those days of my honeymoon, you lull me to sleep, giving me joy more than the moonlight did. You gave me more joy than the joy that was given by moonlight. The bright moonlight, which in my auspicious nights made me laugh. So those auspicious days, those good days, the moonlight gave me lot of joy and I did laugh. My auspicious days are days in which I had friends, I had lovers, maybe I had a lover, I had my husband with me, I had my kids with me, my children with me, my parents with me, everybody loving me, everybody caring for me. My auspicious nights made me laugh, made me thrill with joy. Rain at night, now witness to my grief. When I toss and turn on my sweltering bed of sickness. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ ഈ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് സങ്കടത്തോടുകൂടി ഞെളിവിലി കൊള്ളുമ്പോൾ നീ മാത്രമാണ് എന്നെ കാണുവാനുള്ളൂ. യു ആർ ദി ഓൺലി വിറ്റ്നസ് റൈറ്റ് നൗ. രാത്രിമഴ, പണ്ടെൻ്റെ സൗഭാഗ്യരാത്രികളിൽ എന്നെ ചിരിപ്പിച്ച, കുളിർ കോരി അണിയിച്ച, വെണ്ണിലാവേക്കാൾ പ്രിയം തന്നുറക്കിയ എൻ്റെ പ്രേമസാക്ഷി. രാത്രിമഴ ഇന്നെൻ്റെ രോഗോഷ്ണ ശയ്യയിൽ വിനിദ്രയാമങ്ങളിൽ ഇരുട്ടിൽ തനിച്ചു കരയാനും മറന്നു ഞാൻ ഉഴലവേ ശില പോലെയുറയവേ എൻ ദുഃഖസാക്ഷി. Night rain, now witness to my grief, when on my sweltering sick bed, in the sleepless hours of night, alone I reel with pain, I just roll with pain, forgetting even to weep and freeze into stone. I just freeze into stone. You are the only witness to my grief. When I am forsaken, when I am bedridden, when I am sick, when I am in my middle age, when I lost my beauty, when I lost my dear ones, when I lost my family, you are the only companion, you are the only witness. When I toss and turn on my sweltering bed of sickness, in the sleepless hours of the night, and forgetting even to weep, alone slowly freeze into a stone, let me tell you, rain at night, I know your music, kind and sad.
your pity and your suppressed rage. You're coming in the night, you're sobbing and weeping when all alone, and when it is dawn, you're wiping your face and forcing a smile. You hurry and you're putting on an act. How do I know all this? Okay, putting on an act, you are just acting. So, night rain, you have a music. Your music is kind and sad. The drizzling rain, the sound of the drizzling rain. Your pity and your suppressed rage. You are in a very pathetic condition. I know it. And you are angry, but you have suppressed your anger because you are powerless. You cannot do anything. You are powerless. You coming in the night and sobbing and weeping when all alone. You come during the night, in the evening, rain at night, and you just sob and weep because you are lonely. You don't have anyone to help you, to console you. And when it is dawn, you're wiping your face and forcing a smile. You have been crying all the while, but in the morning, when it's a new day, you just wipe your face, clean your face, and you just pretend to smile. You cannot smile with happiness. You do not have any joy. Still, you force a smile because you want to give the impression to the others that you are happy. So you're forcing a smile, you're acting. You're hurry and you're putting on an act. How do I know all this? You should be thinking, rain at night. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് നീ ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണം മൈ ഫ്രണ്ട്, ഐ ടു ആം ലൈക്ക് യു. ഞാനും നിന്നെ പോലെയാണ്. ലൈക്ക് യു. റെയിൻ അറ്റ് നൈറ്റ്. രാത്രി മഴയെ, സന്ധ്യയ്ക്ക് പെയ്യുന്ന, രാത്രിയിൽ പെയ്യുന്ന ചന്നം പിന്നം പെയ്യുന്ന മഴയെ, നിന്നെപ്പോലെയാണ് ഞാനും. നീ എന്നെ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ, നിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ, നിൻ്റെ നിരാശ, നിൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ്. രാത്രി മഴയോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിൻ്റെ ശോകാർദ്രമാം സംഗീതം അറിയുന്നു ഞാൻ. നിൻ്റെ അലിവും അമർത്തുന്ന രോഷവും ഇരുട്ടത്ത് വരവും തനിച്ചുള്ള തേങ്ങിക്കരച്ചിലും പുലരിയെത്തുമ്പോൾ മുഖം തുടച്ചുള്ള നിൻ ചിരിയും തിടുക്കവും നാട്യവും ഞാൻ അറിയും. അറിയുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്നു സഖി, ഞാനും ഇതുപോലെ രാത്രി മഴ പോലെ. So by the end of the poem, the lonely, bedridden, sick, forsaken, middle-aged, unwanted narrator, the poetess, is identifying herself with rain at night. I am like you. You are like me. And I can understand your feelings. Okay, now we come to the questions and answers of this excellent poem. How does the rain at night behave as a mad young woman? The rain at night behaves as a mad young woman by weeping, laughing, whimpering for nothing. And it also mutters without stop. And it sits huddled up, tossing her long hair. So how does the rain at night behave as a mad young woman? Rain at night behaves as a mad young woman by weeping, laughing, whimpering, muttering without a stop, and sitting huddled up, tossing her long hair. Second question, who sits huddled up, tossing the hair? The night rain or rain at night sits huddled up, tossing the hair like a mad young woman. Third question, rain at night is the pensive daughter of dusky night. Rain at night is the pensive daughter of dusky night. Pensive daughter of the dusky night.
gliding slowly like a long veil. So, next question. When does rain at night shake the narrator? The narrator is shaked by rain at night when there is an anguished cry of a mother in the hospital. Rain at night shakes the narrator with the sudden anguished cry of a mother. Page number 107, line number 8. Rain at night shakes the narrator with the sudden anguished cry of a mother in the hospital. Next question. What can be done to the poor heart that is deeply diseased? The poor heart that is deeply diseased can be healed by love, affection, care, presence, and understanding by the dear ones, relatives, and friends. The poor heart refers to the forsaken, lonely, suffocating condition of the narrator. And the poor heart can be cured by love and care and consideration. Now the paragraph question, what does the narrator say to the night rain or say to the rain at night? So paragraph question, essay questions, write about Sugathakumari, contribution of Sugathakumari, write about the poems, write about the very tone of the poem, elegiac tone, the tone of pain, then loneliness, suffocation, all that. Okay, then come to the very poem, textual, very textual. What does the narrator say to the rain at night? The narrator tells the rain at night that the rain at night is like a young mad woman. And the narrator also tells that the young mad woman is weeping, laughing, and whimpering for nothing. And it is just muttering without a stop. And rain at night is sitting huddled up, tossing her long hair like a young mad woman. And next, the narrator tells that the rain at night is the pensive daughter of the dusky night, and tells that the rain at night is just consoling and comforting the narrator by extending her cold fingers through the window and touching the narrator. And the narrator also tells that the rain at night is just shaking the narrator. The narrator is shocked by, shaken by the sudden anguished cry of a mother. And when this anguished cry of mother is echoing in the hospital, the narrator puts her hand to her ears and sobs and tosses on the sick bed. And even then, rain at night is comforting the narrator. And later the narrator tells the night rain that the rain at night witnessed the auspicious nights and days and moments in the life of the narrator. And as a witness to the narrator's love, it lulled the narrator to sleep. And it gave a lot of joy, more joy than the joy that was given by bright moonlight. And the rain at night made the narrator laugh and thrill with joy. And now, in her middle ages, the rain at night is witness to the sorrow, the grief, and the pain of the narrator. And the narrator also tells the night rain that the
rain at night knows the very sadness, the very pain, and the kind of change that's happening, because with pain, with desperate condition, with maybe lot of mental agony, the narrator is becoming a frozen stone, a piece of rock. And even then, the rain at night is trying to console the narrator by singing its music. And the narrator knows that the music of rain at night is kind and sad. And the very rain at night, it has a very, very pitiable condition, pathetic condition. It has anger also. It is active all through night. It's weeping, but in the morning it wants to give impression that everything is normal, everything is fine, it's happy, and therefore it is just wiping. So all this is said to the narrator by the rain at night. Next question, paragraph question 2. What are the symbolic elements in rain at night? Rain at Night is one of the best poems of SUGATHAKUMARI, and it is a symbolic poem. The rain is, of course, a symbol. Night is a symbol. You can see a lot of symbols all through, and this poem has been decorated with beautiful figures of speech like simile and metaphor. Rain is symbolic of tears. We cry when we are suffering from some pain. So the tears, the drops of tear that stream down our cheek show our pain, shows our loneliness, our mental agony. So rain is symbolic of tears. Okay, and night, I'm speaking about the title. Night is symbolic of the time of our life. Night is symbolic of Middle Ages. It is symbolic of old age. And when we are in our Middle Ages, especially women, the poem is written from the point of view of a woman. Women in their Middle Ages are lonely because they are in their 40s, late 30s or early 40s or even 50s, Middle Ages, right? So their children have grown up, their husband, having lived 15, 20 years with the lady, doesn't find much interest in the lady. All those romantic feelings have been just lost sometimes, or rather the woman has become, she has wrinkles, she isn't very beautiful like she was beautiful some time ago. So night refers to the middle age condition, forsaken condition of a mother, forsaken condition of a wife, forsaken condition of maybe a grandma. And again, in our Middle Ages, most women during their Middle Ages have a lot of sickness. They have some kind of physical problem, lot of physical problems, right? They suffer from diseases, many diseases. Any disease, right? There could be any disease. I don't want to mention the disease because it's very painful mentioning diseases, right? I don't want anybody to have any disease. But often in our Middle Ages, we suffer, men and women, especially women, suffer from a lot of diseases. And there is, of course, removal of organs and all. And that is, of course, very painful. And even then, right, we do not have anybody beside us in the hospital. Sometimes there may be somebody for 1 or 2 days, but when somebody is bedridden for a long time, like for 1 week, 2 weeks, 1 month, more months, there won't be any bystander
really forsaken condition. And in the loneliness, a wife thinks about her husband, thinks about those youthful days, those honeymoon days, those days they brought up their young kids. All right. So rain at night is symbolic of the very sorrowful, lonely condition of a middle-aged woman, and the very painful, lonely, abandoned, forsaken condition of the woman is beautifully just explained with the help of beautiful similes, and each of the similes and figures of speech are very much symbolic. Initial symbol is a young mad woman. Okay, so the young woman, if she is normal, she will have lot of friends. Okay, but because she is a mad woman, she is lonely, forsaken. Nobody wants to be with her. Okay, so a lot of wonderful symbols here. Symbols such as mad woman. Then we have another one, pensive daughter of the dusky night. Another beautiful symbol. Then we have the symbol of the hospital. The cold fingers. Cold finger is another very symbol, beautiful symbol. Okay, cold finger refers to one side death. Death is imminent. The night rain, which is touching the speaker, can be the very, very feeling of the imminent death. Yeah, I'm in the hospital. I suffer from disease and I could be dying, and death is cold. Cold fingers is and now maybe when you are old, maybe when you are forsaken, you wish for death. You have a death wish, and the very death wish of the speaker is implied or symbolically referred to by the very cold fingers of rain at night touching the speaker. Okay, it is symbolic, right? I do not want to live anymore because I am forsaken. I don't have anybody. എനിക്ക് ആരുമില്ല. എൻ്റെ ഈ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ മക്കൾ എന്നോടൊപ്പമില്ല, ഭർത്താവില്ല, കുടുംബക്കാരില്ല, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളില്ല, ആരുമില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാനിവിടെ ഈ രോഗ അവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നരകിക്കുമ്പോൾ ഇതിലും ഭേദം മരിക്കുകയല്ലേ. So the cold fingers of rain at night refers to death again. Death wish is again referred to. And now a lot of symbols, symbols of very powerful symbols of fear, pain, then sharp voices, anguish cry of a mother. Cry of a mother. Cry of a mother is symbolic of many tragic experiences. Then we have the very symbolic refers to the poor heart deeply diseased. Poor heart deeply diseased is symbolic of the very mental, psychological, pathetic condition of the narrator. Okay, then we have symbols such as moonlight, bright moonlight, auspicious nights. Okay, all this is reference to youthful days of joy, happiness, romantic feelings. Okay, and sweltering bed of sickness, again symbolic of the physical and mental condition of the narrator. Then we have the music of rain at night. Symbolically refers to the very sobbing, tearful, painful weeping of the narrator. Then the very image of wiping your face and forcing a smile. So this is most of people, women around us, they just pretend, right? They could be sad
inside, still they pretend, they just force a smile. Okay, so this poem is full of symbolic references, and this poem is not just about the narrator. The narrator is symbolically representing all the women who are in their middle ages, forsaken, sick, lonely, not properly cared for. Okay, now we come to the next question. What, my friend, I too am like you, elucidate. Okay, in her beautiful poem Rain at Night, SUGATHAKUMARI speaks about the forsaken, miserable condition of middle-aged women in general. And the last line of the poem, my friend, and I too am like you, is the very word of the narrator to the Rain at Night. The narrator in the poem considers the rain at night as her friend, and the narrator says that, "Oh, rain at night, I have all your features. I'm exactly like you, and I can understand you because I have the same problem. I know you because I'm like you. Nobody wants you. Similarly, I also am abandoned. So I know you. I know your music. I know your the very feature of your music." Okay, so the poet in this poem identifies herself with the rain at night because both of them have similar experiences. Now we come to the essay questions. The music of the rain at night is the tone of the narrator's grief. Explain. Okay, so whatever we said in the earlier session will of course help us answer this question. The music of the rain at night is the tone of the narrator's grief. The poet, the narrator in this poem says that, "I know your music, kind and sad, your pity and your suppressed rage." So this poem, Rain at Night, is about the pathetic condition, the lonely condition of a lady who is sick, who is lonely in the hospital. She is identifying herself with the very rain at night, and the very grief and pain of the narrator is transferred to the rain at night. And now we can explain the poem line by line. Okay, so the narrator tells that the rain at night is like a young mad woman. The narrator tells that the rain at night is the pensive daughter of the dusky night. Explain all this in different stanzas. The narrator tells that the rain at night shakes the narrator with the anguished cry of a mother. Then the narrator tells that, "You are witness to my love." Explain that. So each of the ideas in all the different passages and stanzas of the poem can be explained, and you can conclude that the very tone of the poem is very lonely, painful, desperate, fearful feelings, right? This is the tone, the tone that is dominating the poem. Okay, now the end of the poem, we understand that, we know that the narrator is identifying herself with the night rain. All her problems are the problems of the night rain. Similarly, all the features of the night rain can be seen in the narrator, so they can easily identify one with the other. Now we come to the next one, a rain at night as a lyrical elegy. So here all
the very points we said can be used, but besides, we have to elaborate what is a lyrical elegy. So remember, a lyric is a very personal poem which is very much musical. A lyric, okay, and lyrical poems have so much of emotion in them. Lyrical poems will show the speaker's I. Yeah, my problem, my pain, my joy. My. Okay, all that is lyrical. So here it's a lyrical elegy. It has lyrical qualities on one, musical qualities on one side. So also it is an elegy. What is an elegy? An elegy is a lyric poem which is just written when which is sung. An elegy is sung when somebody is dead, or in an elegy we just lament the death of somebody. We just lament the loss. We cry the death of somebody. We cry over the loss of someone in an elegy. So this poem is a very good expressive lyrical elegy, because all the very emotions, thoughts, feelings of the narrator is expressed in a very, very beautiful way. The readers, the listeners, can identify themselves with the narrator. The readers can identify themselves with the rain at night. So the poem is very, very expressive, and it expresses, like any lyric, the emotions and thoughts of the narrator. So now that the emotions and thoughts of the narrator is just expressed, you can say that this is a wonderful lyrical elegy, and it is about the very pain. It's about the life. It's about the painful experiences. It's about the loss of people and happiness, and hence it is an elegy. Elegy is lamenting over something. In this poem, the narrator laments over her condition of life. She is sick. She lost her health. She lost her joy. She lost her friends. She lost her family. She lost her everything. She is lonely, and she is lamenting, crying over the loss of all that. So in a poem can be, an elegy is any poem which is lamenting over the loss of something or someone. So this is a very beautiful lyrical elegy, because it is about the experiences of the narrator, painful experiences of the narrator. And it is also, remember, another point is, elegies, especially this elegy, is exploring the nature of life. This poem is about life. Our life, which has different stages. We are born, infancy, we grow, childhood, boyhood, okay? All the different stages of the life, and all the different feelings we have when we pass from one stage to another stage. You grow from an infant to a child to a boy or a girl to a lady, a gentleman, from a lady to an adult. All right, then you become middle-aged. So all these different stages have feelings. We understand, till we are adults, we have more joy. Adulthood, we have responsibilities. Life becomes serious. We have to care for ourselves, we have to care for our family, we have to care for everybody. And in the Middle Ages, we are often lonely. Our children have gone away. Husband is busy, gone away. Wife is busy, gone away. Parents busy, old, maybe dead. Relatives, everybody. And we too are busy. And we have physical problems, mental problems, emotional problems.
We suffer from sickness, physical, emotional, mental. And this poem is about all the very experience of life, nature of life. It's about life. So also it's about death. Definitely we understand somebody who is sick will be sick for some time, will be sick for sometimes years, but very soon death is there. You are sick for maybe years, 4 years, 5 years sick. Maybe a sick person wouldn't live long. So that loss of health, loss of life, and the very imminence of death is implicated in this poem. And this poem is so full of despair, disappointment, loneliness, pain, fear, shock, forsaken condition, loss of beauty, loss of health, loss of relatives, loss of emotion, okay, and very feeling of unwanted. And hence we can say that this has a lot of elegiac qualities. This is a lyrical elegy. With that, we come to the end of the discussion. Next day we'll be discussing another lesson. Thank you everybody for listening. Take care. Have a wonderful day. Bye bye everyone.